outbreak asiye boy. Eye Ecobank Adaroma and waso yasne ama yede bro. Promo at Somema de Semenina aha aba UTV promo kasia so channel so se kasie we pie mo aba fonten time so UTV Ghana ye wo hono betimi ahwe channel 360 on DSTV so se ho fie mo so wo hwe ye ede efri hono ma seda kasie enkoma best point savings and loans the best assurance for sikasem and insurance won semina akodan wo mo this way chocolate drink mo fra pempen for pe obi bia pesa so and a U2 I data sort en chinepa e maybe mpa wo fie da specialized mineral water e ya budunso papa kasie nsama hodo edi mu akotene ebi ene dom kuma e wo mahye dwam sabre mo de ato edwase interior minister mepi mu hono me chirechire nem de mtia enei eba no se yekum obi ye bambo ho nsemo a e ya to ape nti omra no mechire mu niema wo de egu akwan mu a wo de beso ano sa so na sabre ye o my Ghana ababeto dwase sa Mpox yare no a eba ye bo ho dewro na obi ahwere ne nkwa de efiri mu wo bepie mu ewo eye mamponsuta ewo asantemanten mu nso a anano memenda a eye Ghana nyomtuni eda ne benkum so ne busua enso akasa de afa ho wei ene nsem ka ye ka ho na semufo aboaboa no amosomfo abena cheipo ache me de ba beso mo se premo kase sabre die intentem so ayenkopie mu na omampanyine akopie mu National Agribusiness Dialogue honomo a wode nenum asem eto edwantie nkoniti asem omampanyine His Excellency John Dramani Mahama eka. And because government is the biggest spender in the economy, those products will be given priority in case of any procurement by any government agency. Before, it's only when they cannot find a product that is manufactured in Ghana that they will be permitted to buy a foreign product. This should give a good market to agribusiness industries. The Feed the Industry program is central to agribusiness vision. It seeks to transform agro-processing industries into sustainable engines of economic growth by securing consistent, high-quality supply chains. Its implementation rests on 4 critical pillars. One is the commercial farmer development and value chain integration, empowering commercial farmers with access to land, finance, technical support, and the linkages to smallholders throughout the grower scheme. The second is post-harvest loss solution centers and processing infrastructure, establishing industrial hubs with aggregation, storage, and processing facilities across key agricultural zones. The third is industrial linkages and market development. This will strengthen formal partnerships between farmers and processors, backed by structured contract farming and real-time market intelligence. And the fourth will be program management and institutional development that will establish a dedicated program implementation unit within the Ministry of Trade, Agribusiness and Industry with robust monitoring frameworks. We aim to increase industrial capacity utilization from 30 to 40% averagely that it is today to 7 to 80% in targeted factories through these interventions. And this is not merely aspirational, it is achievable. And I hope that when we meet next year, we'll be able to indicate some businesses that we have scaled up to 70 to 80%. The government is adopting a 2-pronged strategy to support this vision by enhancing machinery availability for agro-industrialization. I just talked about that. In the short term, import duties on agro-processing machinery will be waived to lower cost. This will help to lower costs and incentivize investment in local processing. This will enhance access to technology, it will improve efficiency and stimulate private sector participation. We will retool Ghana's domestic machinery manufacturing sector in the medium to long term, and this involves strengthening the local fabrication of agro-processing machinery through the Gratis Foundation. For those of you who have not gone to Gratis, they do very fantastic things there. You know, corn shellers, all kinds of agribusiness equipment.
and is supported by the International Fund for Agricultural Development, IFAD, and the Ministry of Trade, Agribusiness and Industry. We intend through this to reduce import dependency, to create skilled jobs, and deepen our industrial base. Distinguished ladies and gentlemen, it is deeply gratifying to note that the ministry is also spearheading the development of a national agribusiness policy. This comprehensive framework will guide policy, investment, and implementation across the agribusiness ecosystem. The policy will focus not just on value addition, but also on high-quality raw material production, processing standards, export competitiveness, and supply chain resilience. It will ensure that Ghanaian agribusinesses are positioned to compete globally while creating decent and sustainable jobs locally for our people. So today's forum is an essential step in this process. It must generate inclusive perspectives, foster broad-based consensus building, and identify potential policy bottlenecks. But most importantly, it must create a shared ownership amongst all of us on what the way forward is. As we engage in these crucial deliberations, I urge each of us to recognize the vast opportunities that agribusiness offer, not just for the economy, but also for our national identity and our future. Agribusiness is where tradition meets innovation, where farming becomes industry and local potential meets global markets. Let us approach this dialogue with technical insight and the collective will to transform. Let us commit to inclusive growth that leaves no farmer, processor, trader, or youth entrepreneur behind. Together we can reset Ghana's economy. Together we can create decent jobs. We can expand our exports. We can strengthen our food systems and ensure our nation's growth is sustainable and equitable. The National Agribusiness Dialogue is a declaration of intent, but now let us make it a springboard for enduring progress. Let's move from talking to implementation. And I hope that by next year, we would have made substantial progress. And so I thank you all for coming, and I declare the National Agribusiness Dialogue duly open. Dom kuma wo mmarahyɛbadwam na sabri wo modi ato adwa sɛ ho abehia pa sɛ ye hwɛ ye interior minister honorable Mohammed Muntaka Mubarak ho abehia sɛ ni monimu yi a sɛ obepie mu wo mmarahyɛbadwam na wo bɛkyerɛ ndiyama na sɛ hyehyɛ ya wodi agu akwan mu eba ye mbambo ho nsɛm o si nei kame yɛ sɛ mbambo ho nsɛm no ababeye ehu pa ehu na abɔ Ghana fo nei won hwɛ ye se ebinom ekunkum nipa bi de wo mokɔkɔ ye nyankamade bɔne yade a ama ne humene so wo man mu pa wo se no apagye mu ama na ye hu sɛ Ghana ni bia bambɔ ho nsɛm no aye hu nti wo mo sere na opanyina ogina dwam wo mmarahyɛbadwam kasa ye minority chief whip honorable Frank Anodompre and wo chim no se esese osoafo iba bepie mu ho na kokoa mu wo mutimi ehia no mu di nkomo na saa kokoa mu nhie mu no wo gina order 60 standing orders of parliament so no dey esese opanyi bepie mu no bekyirikyiri mu nhyehyɛ wo mu di agu akwam se de be ya Ghana ni bia ebetimi anya ho toso se ne bambo ho ya yirimu yie pa. First of all, my heart goes out there to my colleague and condolence to the family and the entire constituency. I think this matter must not be left to die naturally. So later in the day, when the business statement is read, we must find a way to get the Interior Minister, who doubles as the National Security Minister, to be here. Maybe we should, under Order 60, we could come under Order 60 and meet him at close sitting, because it's a sensitive national security matter. Then we can engage him and get some update. Speaker, the Nsawam prison is in my constituency. Medium prison is in my constituency. And I've been there countless number of times. Speaker, you need to be there to tell the story. It's pathetic. Truly, structural expansion has started.
The last time the minister was in the House, he had said that that particular building the member spoke to has gotten to 70%. So we will appeal to the minister to ensure completion of the work, which will reduce the congestion. The minister also related to custodian sentence and what the ministry is doing. But I guess we need to go beyond the narrative, the normal narrative and the diplomacy that we often engage in, and get practical and real. And so I support and commend the maker of the statement. I commend the committee, but their work should not be restricted to the medium prisons alone. Honorable Agaga, you agree with me? Human rights abuses is all over the country, in the markets and some other places. We should go beyond the prisons and find other places where our work can relate and bring these matters up to the front burner, and then we can show leadership as a public servant and find a way which is common to address it. Sabre, oh my Ghana, ya kesi so se wo share Mpox yare na nipa baako na ahwe ne nkwa ewo mu a sabre abeye ade a ehu na abopa no se abehu abehia pa se esese yetimi ekutia sa yare yi na yetimi eso ano na sa yare no sa Mpox se wunya ahyensode a wudi hu se ye bia ya se wobenya fever na wanya skin rashes niema egugu widie nani prekese swollen lymph nodes and afi muscle ache na chese wonam nyina eye woya na ebinum wo hono mo de ne de so munya aya na enye no gidigidi so ontai enya sa hyensodie nanso so obi wo hono ma wonhwe ne immune system no aye weaker ema ya reality ensemu Dr. Joseph Oliver Kome na wo panyin na eba no Mpox case management no odi enimu en wo sesa brei no sa ewoi esiye e wo Greater Accra mantemu ha say July bosumi ewo ne de to so edunum 15 July en opanyini ehwe ne nkwa no panyin no eyo bema bia wodi mfie aduanan enum 45 years na ne de no abra wonya ayare no wode tena afie na nkese so kwa ayare sabia no cheche ne de wonye no de bi otena afie en wo soso ano a na yare kwaje nsem asabri age ne nkwa de afri ne nsem July bosumi ewo me de to so aduonu mienu 22nd July na new Mpox cases no mu record eye aduonu miensa 23 new cases enti wo de babeka eye oman cases hodo aya ye recording nyina 257 across 66 constituencies. Na mpempe ya idie regions na mantamantamu no emu edunan na yare no ashata honum nyina na ase ate afa honum nyina out of sa edu ensia no na wose wo bepiemu ewo oti ene savannah region a ehonum pe na yare no bi enkoso ewo honum enti sabre ya eye health authorities no e dia tudwa se obibia ema nani enna honom se wuhu ohaw yi bia ntentam so akopiemu ewa yaresabia se de be ya yebetimi aso ano na enje ensemu Ghana Health Service so e de afutuo abase obibia ama nani enko ne ho eye individuals na yentimi entity ye ho entem na yemhohoro yensanso brano na se wuhu symptoms yi bia na bomode na kopiemu ewo ayaresabia na ayaresabia nimdefo no entimi enso ano emfamaye afen so no wo mo de tu obibia nim se wo de niema agu akwam wo de bambo ho nsem ayire mu pa se de be yayare no entimi entretre enkwa echi na yebetimi aso ano na nkaka so yetimi edi eso enkunim yatwa eye kase no so asabre eye ababeto dwase ye behye no eye media ehun sema na sensem tro adwuma na ye dwumedi a ye die ade a emu ayire pa a ehun abehia esanse se ye hwe nsem a ekoso wo my Ghana mu yen nsem trofo ene etimi ebo dewro efa ho eye Western Regional Minister Owura Joseph Nelson ena wakan si so se wo bepiemu ewo Western Region a
na ensemtrofo dwumadi omudie eyade ho abehia panti sabre no esanse adwuma yedie no eboa ema ye dwumadi yedie wona so my Ghana mu yenya sustainable social economic development enti no esese yetimi enya ehunade anase adesua ebeboa ama oman no so etimi akonenim. This initiative is one that I believe is going to be very helpful in how all of us are able to shape the initiatives of corporate institutions in the Western region, so they are better able to serve the needs of the communities in which they operate. And in fact, the region generally, Western region, as we know, has many challenges to do with roads and all the other issues that you may know of. Government alone, of course, cannot deal with these issues. We must always partner with the private sector to be able to resolve some of these challenges. And I believe that this initiative and the inauguration of this program today is going to further that course, where communities are going to be served better by the corporate institutions that operate in their areas. And the Western region itself is going to see some improvement because development projects are going to be geared towards what is very much needed, by communities and by, all of us individuals. Companies now where I don't know where the papa no yebo about now say bia wombody no so once why the wabo wombody no say company A utumi dey musumi dey mutumi dey na mfa improve communities instead dey bobo ade dey yenhwe na dey be rate one na be no this year that company na obo no wombody wo ne communities no inti yenhwe na yenhwe bi nka ho e bia koso na ne de one so nya into the next year so bia niska no use no be increase no the wahwehwe wasan kwa phone suban development was from natural resources are pa na development level na elenem fa nti ade a RCC any Ghana Journalists Association West Region chapter na dey abano a very good initiative even beyond just a mere saying say eya na say me support no 1000%. Wo share companies wo your region wo agudie tu nkankan oil and gas yikura bae ene da companies wa na wo ye mpuntu pa dia in fact omuni ni ye kwa enti ye de ye hunu ye enti ye ka kire sa platform we sa initiative ya Ghana Journalists Association ene regional coordinating council omonde ba no yenya ye de ho bagimpa ye de ho ahyem ama mpuntuo pa aba West region. Physical Planning Department ewo Kumasi Metropolitan Assembly ena sabe wodi atudwa sensema ebeto abontene se wo mo esisi adan esibia ensuo efakono nokre bia sa enim director a woda OKMA a woda Physical Planning Department e Ewura Benjamin Boateng ajenim Boateng echichi mu se Enaka krene YouTube nsem trefo we Kumasi wasanteman a kopiemu ewo efri asokwa ebepiemu ewo ahudwo etwen kase bi eda ho enchen ho a na omo AC adan bi ewo honom ena yene kwantrefo panyi a oda adwumaku a enhya abanase efre omo Friends of Rivers and Water Bodies na nakwabna dwomo sapon twetwe nkomo a na o kire se wo se Kumasi Metropolitan Assembly ekeka no ho na obehwe na mra asemi betu odwa no ena Kumasi Metropolitan Assembly aka se eyampa se edan bi wo ho nemum enye obia dan keke KMA for abefo kwan bi so omohwe na drainage system akese a de enema efin ensuo a enye edifre mmea hodo no eba ba piem hono potokasam yato no din oxidation pond and yakoye se da ba ya obi emphasize ase wo hono ena omo agye hono a omo eye saa adwuma no eno ena ekoso eye kwankyerefo panya ono ena da Physical Planning Department ano ewo Kumasi Metropolitan Assembly eye Owura Benjamin
Benjamin Ajenim Boatin on the UTV and some travel to trade and come. The woman say 1994 ena abanye bibi efe oxidation ponds. Oxidation ponds na ye baby a siwa efie ekoho. Enti siwa efri Kepole, siwa efri Asafo, siwa efri Konfanochi, siwa efri prisons. Ena siwa nanke free golden tulip. Ni nyina kwa endi ho. Na waste management akrache for no technocrats no more kwan bi omfa so treaty a on percent e wo honoma ye treaty. It's been there since 1994. Now for some time now abandon the project before ya friend no Greater Kumasi sanitation e ade ani sisi toilet ni ade came realizing we say your oxidation pond no defect kakra e wo ho pond no mu biasi encrofo tumure gum meni ne keka aka ho encroachment bebre squatters bebre akwa tena ho pond no so ya de a eboa nanu ye na kofano che omo ye children's and maternity no they wanted to link up but sisi I said me no kasa ye no kofano che any prisons ena sisi a omo siwa enko but all other areas golden tulip Kepole any Asafo omo siwa nyina ho ena ekwa ye treaty IMFA and can be IMA baby. It's World Bank project no realize say I don't know expanding my now we improve no my it's a new project a oxidation pond on a double no it's World Bank for any project no friends na muhunu any private developer bi e aban djuma ebu akumase say omutimi wie expansion na Konfanoche will come back na prisons and so ababitum back enti yempuntu eye enkanko enye obi na afa asase bi edansuo mu na o developing a city authorities yenhwe ya ban dwumadi a yedi ena rubber na muhunu ye ensuo no subi no na echokia na ma plastic waste no eweche in fact ye hwe kwan a ye befa so asa enwura no ebefiwa en repeat unti wo na muhu enye obi na esi hotel enye obi na esi dan bia eye wall e de je oxidation pond no. Mentime wansi bi amani humene so pa ewo manso tontokrom ehonom eye bia yetu afomagudie ewo honom wa mansie south mpesua so ewo asante mantemu na wo hene ne wo manfo wo honom ede wo mani enso ene de ekoso ha wo mo pa atodwa ede kokobo abase wo manya nteye se asanko gold mines eyi asrafo bi edi abaso wo mebo mo ho ban na wo muntu afomagudie wo bia bi amanson eda eho na eno eyade a wo mani enje ho omote ase enso a enyeye Tontokrom eye kroba ko a ewo amansie south mansinimo ewa santemantema okopiem wo honom a eye kuafo ene dos nanso so ajapade ewo ho eye agudie enti enamso ama mining ekoso ewo ho pa adwumaku a yato omudin Asanko Gold Mines omo concession ebi eduru honom a omo edi dwuma na nananom atrakunwa omo wo Tontokrom ene ne mpatamo na adehye ne bi ayensamtwerefo nhyiamudie ne omo kan na se omo te se aban eye nhyehyeye na asojafo etimi abeboa Asanko Gold Mines eno so wo ntiase efi se emre bi atwam a sojafo no ebepiem wo honom a adehye ne bi ene wo de siani a ekoye mojasem ema ebikura akra ne bi etoye omo ekiremu a mabunu ne bi a omo ewo Tontokrom no sa galamse ne de omo ye bi enje ekoba sa na wanhwe yi a niema ebesi wo ho no nye emra omo ekasa ne nsem ne bi omo de tu edwa no ebi enie ye ntra wo mo de sojafo no ba ye ne se omo se aban se omo baba Asankofo ho bai na wo mo nsa se efredu bia besin kopem wo fian no omo nya kwa anya wo mo dwuma an ye to ma wo mo se na henefo na di asase no ma mo pani no se de di kan no ban vi ko na to ma wo mo ya hu wo mo license de ataso mienu afa de wo mo se Agrigold na ato asase na ma wo mo wo mo produce wo mo license a wo mo de ba ya dwuma no ne de ban vi alifo no to ma wo mo na antimi ama ye mpa bibia tie biem abanti ase no mpa bo mo na ya de me fa kwanya we so asre ye wro tufo ama ministers not ama natural resources for nyina so ate say akwanya we ya de sre omo meye license my creamer nyamfa ya so bie ni antuma pamfa mfra kuri nyantan ba bi soja de nyame anim no kure ni yampa bi wa ha because Asanko kuro ye 2019 omo ne papa bi ya friend Benvico ebe kabo mu ebe kunkum nipa okrom ha e wa asase kro na so asase nso anya asase mpa
even etimi ye last scale mpo party ase na mpese obeka say oba be deep mining e wo so enti ye de yasem nyina ne say yesra ban no say defense minister CDS army commander omu nyina ya ban no crop ye wi a ye be petition sam panifo a ye bo omu die nyina ya petition president so sa asankofo ase omo ma ye ho nyi ya hwe ma omo ho to omo ye asankofo ye ye omo otontokrom ha ena godu no awo fam ye esese obi a etimi yibie na so ye abibifo no ye godu ni bia enya ya na ana amrofo amramagi godu no afa kwa na ye de yantra ahoyeyem ye se otumfo wafa ne nansi fam ama o man tontokrom asankofo de ya no omu sia krom ha ko we mu any the only community since 1992 omoto bo man this sa bebe sa bre afa ba po e na bejo mo from nsem me so man pani say ye koso no yempe as party NDC yempe but in tell be share bo grants ho ye say asankofo no omo mo kan mo ma give from man mu da e je bon say from be from man mu Buso for Yakopiemu ewo bekwai wasantimantem yesem Johnny Steven Setre ewo ho no farmer ne bom emaye de yate ne forestry commission ewo ho no allegedly nkofobia kobo akoje ho akenten so mu fi national security Steven ultimate kan memo ha Pinya ba meje so na ho te say awie na ko pa meja ba enti ya yenya no sa pepepe na tie ana meja ba sa pepepe Minya ba de akosi nyina de se sania edwa da bia adwumayefo sori anopa ekwa adwum ekwa yi adwuma de boa o men ena no pay na ko ba se forestry commission o ma so ya wa asante bekwai e wa asante mantan mu no o mu ko adwuma se da bia o mu ko no na mo kire se o mu adwuma mu ho no be no nkon anodun fo be yi o mu ti se edipakuo bi aboa wo mo ho se o mo ye allegedly o mo ye national security for enti o mo ba apepam mo fi office ye enti e be ya ne sabi obi bo boa mu asu die nka wo awusu anka ye enti e be ya munyane empani fo ti se ne ba sa no wo tam bag na otu ka ya no ofa ba bitu ani akire o mo so wani anche kra be 9:30 mu o mo se pickers bi ebura ho na enipa bese duasa 30 ana o mutiti mu na obotu ho no o ma twetwe mfia ani koboko ye wata kan esu ye ta de bunko e fe no koboko yi aha o ma twetwe bi obi a hye ma su hu obi ani ani o mbo office we ya no ma twen aba bu ha no ma twen aba ani o ma ye dumbe ye bia o mu ye so mo ba no ma boa wo mo enti lo mkuta enkredo ahodo so hwemfo ni amde ba ye ya ene edan no de forest for ni bi omutumu no mo san so de power fofo so aka ho de o man timi antumu no mo so de o mo de asan so asi ani ana mo ji ho no mo edify na ni ji se me se azom to hwi koboko ni mfia no o mo ani obi a amfa mbone wo ho abaduma efu nyina etimi atwane ya no no mo ha nche ana o hu se pick up bi a yatwe ho NDC abesin ni police for alcohol eno na yenya hu ni akosi na se de ani siso no se bio tin se obetimi abopini ho enti ya na wapo be ejina kakra okua ba bi ekojina ya yetimi twa boni kakra no na je UTV ya yefide na no odin ti kayitinya photo kakra kan fam fi ho enti ye hwe nia wo mugusu a wo ye and the bekwa akosi and they say the opa bekwa forestry commission was anti-mantle mu a enkophobia a wo sisi opinion ski umfi wo na bagi ho aboso ade wo ma to office awo de wo ma to bi ni mane kuta wo no ye nim ade a wo de beye idi ya fa bi ejina ye de bekosi e no anwumre no na de 40 ni de ti a wo ba ye no ya so atumi ate a na yema ahwefo mo hwe UTV aso atumi ati Steven na me pese mi hu se sesi a wo mo atwe mfia ene ade a wo bo odini a wo mo de abegu adwumayefo iso apam mo matoto mo no wo mo se wo mo na nkasa na ebeye adwuma na se wo mo kofa nipa fofo na ma wo maba ho abeye adwuma ne ba da me ka che
sani ade na akoye no den se ye betumi akwani o makasa because nipa no uhu nanim obi ade ahyehyɛ nanim enti se meka nse nche ana pick up bi a ya twe hu NDC amayuko ni digu hu any police for abasia ko enti e pase o mo no obuti nkomo na ye dia so from hu ade port parent a okay na juri o ma do but you see ade mintumi ni obi an kasa e hu ade ko ni ba okay okay Matt Steven bi won ka me ba me se bebi say na o mo yi aposifo asute na se de wusi kasa aposifo abepi mu e wo ho ne de ene na meja am wakoso ade wani e de eche de be fi mu ababi aso ama UTV na you pick up na after edifo mpanimfo mo bekwai ha no ene omo e ba MC no se hwan yo no de aposifo aba na omo no pick up na omo de ba ye no ne entwero ho me ba cho da bi ne entwero ho but omo ebi wo me ebi so tete pick up no bucket ni mu na omo de max ahihye wo manim enti wo nse da hunu ni papote pa omo ye okay nti aposifo no ne NDC fo mpanyimfo no kopie mu ho no omo da so ho na omo da so ho okay but improve offices in there oma tutum na with oma nkata padlocks omo de buy ne omo bo omo ho pa ombo omo ho pa se ko ese akwese ye nyama hwemo de a ye ba so to offices ni okay Matt Steven me do be see akosoafo wani edi eche de be fi ma baby asno ma UTV na hwefo hu abusuafo yin semchoni Steven sechere na yete na manebo ne yeto akase ne so be se mfie adasa fe bakuni na adwadifo omo kwada so onion market yetu omo free hono ekope bia anasa bia papa ede ema wo mo na sabre ya ye kasa idie wo mo asan akobia na no omo tie akwakusisi eye structures a mpemfo chire mo se eye illegal ede esi hono ma wo mo san asan ba omo chibiom bia ye pam mo efi omo san e ba hono bio Bɛyɛ afe ene kakranie ene kopie mu ewo kwada so a baabi wo hɔ a ɛyɛ agyenefo edidwa ewo hɔnom a na abakwan mu a na amanfo kase edi oyene kura ba na emre bi kura kai bi kɔhwe hɔ enam so ema adehye ne kasai ema kwada so municipal assembly mpanyimfo a ɔmo hɔ ena afe Ashanti Regional Coordinating Council saatam na ewura Simon Osemensa ɔno ena na ɔyɛ mantam no soafo ɔmo ka ɔmo tibom ekɔpa asase ewo bia bia omusiesi wode ma agendefo etu omu efiri ho sere beya oyene bia emma ayerehosem no se yetu abai ewie ye no gendefo afa kotikwan so a omasa ba ba bia asamre no ebo ka edi yi omu efiri honom sere beya eho betima da mpo asamre no ene private developer betimi aka omu abom aye adwumadi a eho ebetima de sika bre asamre no omo ekire se MPP aban na ewo so na sesi ameka sei enkrofo bi kire se yato aba amansakraya banti no omo asaba asem eye atete sem ewo honom enam so ama municipal chief executive asesi a mprempre wo ho ononyamfo ere asibe ene nsamtwerefo ene assembly members ne ba kopie ho a ochire say last year na onion market for wa na assembly no I relocate to mudum ko techimai ye de enim say ya relocate to ye hu ya na say ye to aba abanse san ba ye no o masa aba anu nti de ye ba ni na be ze hu de nti a o masa aba na ye hwehwe mu kire say esiba e had me allege say interior minister honorable Mutaka and the so much say umumra na de can say it's only the assembly and the betima determine the use of the land asase no e ya bind dia e ya assembly ni dia say see amene ka say onion sellers no e the application abeto assembly nanim say omu hwe say ye approve ma omu no omu ma use wa omu hia ye no omu ye meeting ye ka cho omu say assembly be hia general assembly meeting I take a decision the decision lies on yen say ye be mo ma ba so ana ye mo mu ma so etinyi obi na be tran nchen akasa na aban aba enu nti ye do mu ba so by force you cannot do that o kwada so kluma ye MC die ye de kokobọ na ye de bo no say oba ye na asase ne da ho say hu say jenifo na ba so
it is a MC person on your transmute or quad so dear. Now assembly members yamfa no adwen boni bi dia ene ono so nya de onkasa eno achi na presiding member edema kwada so municipal assembly onmunyam for NS Frempon so ene yatwetwe nkomo ena me no oti hui no ye de asem no eko court koje injunction because na the way our own encroach hono no ye pe police ayenya bibia obeka kire police bia police intimi nya arrest meanwhile na ya report to case no so e police station enu nti ne ema ye ne se ne sade ayen court ne enkoje injunction efemeto asase no se ne obi antimi nkoso ye koje dia obi koso a ye court no ne besupina ye police no e manako akwakoche se nipa no enkrofo yi e de ayi bai letter e bai on catch say ye ma sa asase no no si dan wo so minua on de bai ni 2 days pepe no on ade on pe ekosi so na na ne mebu sa nyina ne say asase assembly no e wo your friend is saying lease e wo so obetimi ko no mo ko ye adwuma na ne minim nyina ne say assembly no kura say nya asase ne nya ne dia na wo kwa ko ye structure bi wo ba bi a esese wo ba na ba gi permit wo magi permit assembly no wo tumi bia so oba betutu ade na wo ye na campus assembly no ewo lease ewo asase ne so a eye ne dia wo bi ntimi ngin free ni sem enti die e na won hu a on wo ye sei enti ye de e ho no won tere de me hu on so won ye squatters at the right time no ne esese ye na eboa no ye be ye ma abo assembly no Enkane mrashe bedwani a wo eye bantema wono anso so ene nkane woni penyina na woda EPA Executive Director Environmental Protection Agency Honorable Henry Kwabena Kokofuna wabie na kumamu akyerɛkyerɛ asetena na wone eye okunyini anu otonyom ayini din ede Charles Kojo Fusu dodo na nim se efene Daddy Lumba sede na yonkofa ano ne fa esiti abra na wo mu mienu nyina ekọ Germany na se no mo Germany na opanyini ekasa wonne adekyensoma so no ene wo checheme so yo bia no ye ne yonko na ewo eye Europe ho no ma na wo wo no oha wo mo fa mu omo akone abadie bra wo mo ebre ye na afi nso so no ewo afi apem ahenkono ne aduokono abra 1990 opanyini ede nenyom eba ye sede na esitie na yadea eye nika yie pa ana esan etu a wosen sei eno panyini echirem 1985 about 40 years ago ana ye share our Germany first that's abreno na east and west you could pay free city be that's Germany no yeah okay yeah west you could pay free West Germany first okay nti yako city bi yako tena city bi near friend Osnabrück Osnabrück ni chere bridge okay so Osnabrück city ni di no na street name ni street number Bomterstrasse okay there's a Bomterstrasse number 5 okay house number tietna wa Nana Champon me do 2 weeks na Charles by Nana Champon number nti yesa move to another place permanently. Hono. Mummy and Sunny na. And bino mekaya ho. Okay. Nti Krono near friend of Goni. Okay. Between Odinburgh and Bremen. Okay. 2 cities and no same 50. Johnny at nti JK aguna no for aguna Swedro na JK oho. Ola Aston Ola Joe she say o Canada. JK na minim baby or Metisoko or US. Okay. Aston Ola no Trustee say Kojo on the Kumasi. Okay. Why so for Kra Pasta? That's great. Unity FM. Na Kojo Boatin Kojo na maybe Metise on Tiapo na bibi. Na Kokuso wetu. There were other people. About 7 guys. Inti me Mary Jane na no your bana kusia sewa. Okay. The man. Eti lumba na champo me na me bicycle so tena. Na me nim so tena. That time na mo be in fees in range. Me na me 25. Okay. Charles was I think 22 or so. And na champo about 24.
And so we young crowd. Yeah, they were young. Acquire automatically me leader. Yes. I see. Satam na no to nyom no. Na omu wo Ghana ha no mu di band echi. Na champion crowd me na net North interest of Bantama. They were the same vicinity. Nti na omu di musicians echi ba na enyi ne ho. E ho na talent no e ko ba titru. Eti e ba say one true no one talent abedadi. Nti na hu be hia sese aboa wo. Ti me na ma ebra pani wo mu na kwa bia so. Esemba na awreho sem ne anwase me wo mu se minim nyum to. Da na ase no kra besi ne. Kwanya wuto. Ti me nto da na ase mani nkowie. I see. Ba ze de obi ka no minim to no jeze minim tie. Ti minim tie pa ti se o to nyum na ekoyie na. Umu se ekoyie. Yes. So I don't know how football ya no. Ebi nim hwe, ebi su nim bo. Okay. Eti nature say ya treat hu say wo talent na say kwan bia so. Now I remember one day ya hosa na Charles see me ya baba ye no mo friend don me on say den whatever. To tape kit ready. Okay. Na glass ne we no more ne fork and knife. Okay. Nti now I sign it. Nti wo manje no boni say nko we suboni say na so we recorded where you know the na champion war Danfo bi Odinburgh, a bigger city. Okay. No Bruni ba. Okay. So you as a girlfriend. It is through that when you Bruni music players be in term hanti or introduce you chas no by to mu kwade na mu kwaye ya afi cassette ya okay. I just say you try your man no. Really? Yes, that was 1986. Na baakubi na ehona no na ese suppress no kakra. Ubeko nko abansa kan. Ya makuti asemia. Abe na munim say ba bontia ani beba mo ho. Everything was centering on me. Oh. Yes, I remember very well. Nam si Debbie. That she be a meko many party. New way them seven. You free me. So I know they I made sure say we. Now where is be we sunset. What that those days I will brabo. We need papers and that kind of near man on it that day. Unshedanya Juma Papa Biani. So it was a hustling period. Me no na kire me bicycle so tena na yakopa adwuma wa kura bi ase na farmers no countryside omu nantwie ne odwan nso car down no omu boa no a no mo de sheet black akataso na organic farmers na beto no me organic farming na ya duo na champion o German girlfriend to na net German ne kakra me chance de ne ntehwe tie na champion no kubisa papa na kokra no so adwuma no kro ne matu no kra nso mo ye so adwuma ni ho ya san to aso e bia be ko bia sa ni ho ame papa so wa na ntwe be 200 o mre dani ho ama waja ogu dan me re ho ye no ye ba na ebu aburo ye to akase no so asabre ye kwakopie mu wo insuta eko e wo Central Central e wo Asante Mantemu na wo bepie mu ho no masabre areho ene yesu na abo manfo mu ho no pa ni nyina eye okunyini a woto nwom ni din eye Charles Kwadwofosu adodo na efre no Daddy Lumba na no memenda ene oda ne binkum so na nipa dodo na enim Daddy Lumba se eba no eye high life enwum to mu a wado suko wo mu pa anti wo poto kasem no ye say wo ye timeless high life melodies and lyrical genius na ni woni ade a ede tokro kese pa awura nipa pem akomemu na insuta eko ni krom honom ne ho na wo free enti enamfofo ebusua ene wona wodo ne nwum nyina sabre die wo mu twa agyajuo ewo ehonom pa na bi se ne nwum no eya ade a ekasama enchirima anase de honom ema enchirima na ochre dakon osi abo eye busuani pa wo ben eye Daddy Lumba sei en wo chire nsem enyina yesu
yesu papa na agro sabi awo mpuso na nua yesu mra friend mra nyumre yetena hanom saa wohwe mframa yefa ya wowo so na yeti yetena ha ya bobe no du ko bobe du ba ko no sana ya ko deda ti yesu de yesu bi enso still enam say yenya official yi bia ntino ase no krasa nyen ko kwadwo ya boni wutu ache na bia yeti na kwadwo na kwadwo ntiwe no sana ya fa no emum amanfo ka say wawu yenya twen say binya concrete yin sana ayi anamon bi wa yetu chase eminia na asem no bae no ya chenem framo ti me frɛ busuapani so ti me twen sɛ busuapani beti bibi na so de abrɛ me na de osi ya ya ti sisi aye ti de sɛ de motie no saa na ya te no yenya ti busuani bi a hɔ na busuapani enya ti bibi a ti ya twen han mo ye numba ne ma me kuro me na prada so mo die tin kura be tini akwachita ne nananda ti ha na ufri ya twen say message bi beba ya de yati no pa nyina yesu sa na me ma me kura bu fin suita be ani tin obae say kwadwo da ya wan sore kwadwo nyare enti me so me sore ye na ma ntena ene say me fa o kara sa na me so me ba na me be so na yedukuro wa ha ma bibu sanse ye no kure me ba ye won so o matini mframam enti abusuapani nyama ye ne de ye gidi nso ye nyini ti say ye twen sa busuapani beba na won so de osia be ye oyo na afi ye nso so obi ba ne ye ba ma ne ye hu sampa kwadwo afirim nti say ye tete ha ye twa abusua no na mo so mba ye beto ye aye nso ya ma ne ye no area de shemama ye gina mari hosemi so ne ahome premo kase so yakoba menua be ma nim ado de agudie mu nsam so ba beto so enko bebia ye beba sisia